I'm gonna do this. I'm gonna do this no matter what. কারিনা আমাকে একটা এপিসোড আমাকে লিটারালি গান গাইছে আমি ভুলে কেন যে বলছি ইটস মাই শো আই শুড হ্যাভ সেড নো I will do everything. I'll be an example. আমাকে দেখে সবাই বুঝবে যে পারফেক্ট হওয়া যায়, তারপর হইলো না। বাট এখানে অনেক মানুষ থাকে না এগুলোকে ম্যানেজ করাটা অনেক ডিফিকাল্ট না না, আমি অনেকের দাওয়াত দিয়ে সবাই লাগে না গুলশান বনালি হলে আসতাম। Hi guys, welcome to yet another episode of Inbox Season 2 powered by Toggy Fun World. আজকে আমাদের সাথে একজন স্পেশাল গেস্ট আছে আমি সবগুলো গেস্টই স্পেশাল বাট আজকে আমার সাথে একজন ফ্রেন্ডও আছে যে হলো মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে আছে ইটস নন আদার দ্যান রিদি শেখ who is a dancer, influencer, artist, popular, famous, beauty queen. Wow. Did I miss anything? Oh, thank you so much. সুন্দর একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছো। And the problem is that আমাকে সবসময় সবাই জিজ্ঞাসা করে কোনো ইন্টারভিউর আগে পডকাস্ট আগে how to introduce yourself. I was just like আমি জানি না I don't like to talk about myself. But একটা জিনিস তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলা যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বলবো কিনা বা ইনফ্লুয়েন্সার বলবো কিনা so I really want people to know me for my skills and that's first of all dance, right? Dance, choreography, আমি যে নাচ শিখাই আমি ডান্স এডুকেটর this should be the first thing that introduces me. Dance instructor. Dance coach. Wow. I think media industry you're the only woman like Jeholo currently is very active with her dancing skills who's also like very active in the media and Amma Monanaja you have any competitor in the industry. Thank you so much. It's not even about competition with someone else. I'm competing with myself because আমি নিজের ভিডিও দেখি like I mean like I watch my videos যে আমি কি করতাম 5 বছর আগে and 5 বছর আগের কন্টেন্ট গুলো দেখে আমার মনে হয় যে like I could have progressed better. For example, আমি মাঝে মাঝে আমার থাকে এরকম moments of my life আদুরি কাহিনী and I'm just like আমি কি ঠিক মতো প্রোগ্রেস করেছি কিনা or imposter syndrome হয় তোমার imposter syndrome এটা সব আর্টিস্টই হয় it's a common thing it's the same with me and when it comes to being an influencer মানে I never aimed to be famous. That's very honest মানে মানুষ থাকে না যে আমি successful হব আমি famous হব but my thing was like মানে famous is kind of a measurement that you're successful. One of the measurements. টাকা থাকে but it's a measurement for recognition. Yeah, recognition. But it's part of my job, right? It's something I also need to handle. And তুমিও জানো as a public person, you don't like it when you're always famous, when you get like 24/7 attention, right? Exactly. And when you're an influencer, I mean, I want to be known as a dancer or choreographer with a big following rather than a dance influencer. Right, understandable. So are you an introvert by default? I think I am. You think you are? You haven't realized it yourself yet? There is a term, ambivert. Ambivert, right? Yes. So I think I might be that one too. And আমার মনে হয় যে আমি so there is a very interesting story how I started dancing like professionally or I understood that it's my path is because আমি real life এ একরকম but stage এ উঠলে আগে তো আমি কন্টেন্ট বানাইতাম না আমি আগে স্টেজে পারফরমেন্স করতাম স্টেজে উঠলে I'm a different person. So I think that also explain how I am. আমি কিন্তু মানে there are two sides of me literally and I'm a Gemini. Oh, right. Yeah. Shout out to Gemini or Niger March. Yeah, my March brand. or your brand? It's brand. It's brand. It's not March, right? Or brand. I mean, ask her probably I'm gonna get something off of her. Yay! But Acha, so who is Ridy Sheikh behind the camera and off stage? K. Ridy Sheikh K. Who are you, girl? Wow, that's a good question. I'm জানি না how to reply to this. I think I'm someone who is seeking for perfection. And that's the problem rather than a plus, to be honest. So you're like perfectionist. I'm a perfectionist now because at some point I understood যে perfect হতে পারবো না. And that was a heartbreak for me. মানে perfect এই টার্মটা actually measure করা যাবে না কিন্তু it doesn't exist. করা যাবে না. There will always be people যারা আমাকে জাজ করবে বলবো যে এটা ঠিক না ওটা ঠিক না যতই আমি চেষ্টা করি বেস্ট হইতে ভালো হইতে সবার জন্য ভালো কিছু করতে and it took time for me to realize that I'll be honest ছোটবেলায় I was like I will do everything I'll be an example আমাকে দেখে সবাই বুঝবে যে পারফেক্ট হওয়া যায় তারপর হইলো না
হয় নাই, এটা হয় নাই। না মানে I feel like as an artist তুমি একজন আর্টিস্ট ফার্স্ট রাইট তুমি Yes. তোমার নিজেকে যেভাবে ডিনোট করো না কেন আমি আমার নিজেকে যেভাবে ডিনোট করি না কেন উই আর অ্যান আর্টিস্ট অ্যান্ড স্পেশালি ডান্স ফর্ম ইজ অ্যান আর্ট রাইট তোমার আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কিং করতে হবে ক্রিয়েটিভ অ্যাসপেক্টস এখানে থাকে তো এই যে এই আর্টিস্ট যারা আই ফিল লাইক দে আর অলওয়েজ লাইক ইউনো নিজেদেরকে অনেক ক্রিটিসাইজ করে অনেক। তুমি যদি তোমার বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ওয়ার্কও দাও না তুমি কখনো নিজেকে নিয়ে স্যাটিসফাইড হবো না মেবি মানুষজন তোমাকে আপলোড করতেছে বাট তুমি তোমার নিজেকে দেখলে বলবা যে মেবি আমি এটা বেটার করতে পারতাম এখানে আমাকে কেমন লাগতেছে এটা দেখে মানুষ পছন্দ করতেছে Do you have this feeling all the time? all the time every content and every day and I'm pretty sure you can relate too And আমি খুব jealous feel করি কিছু content creators বা কিছু artist আছে যারা like I'm the best. I know that I'm the best. It's like তোমাদের ভিতরে এটা কোত্থেকে আসলো? I want that confidence in there my is life. people like that Yeah. আমার কোনো চোখে পড়ে নাই There are. maybe you have to unfollow them I it's not good for your mental It's health not even about following. মানে ওরা তো appear করে Oh, আচ্ছা, public appear করে। events and everything like Facebook feed এ আসে and I'm just like yeah, there's so many things to learn it's from good to these have people. that confidence Yeah. আমি অ্যাকচুয়ালি এখন জানতাম না এরকম আমি শুনিনি কাউকে যে আই এম দ্য বেস্ট না মনে হয় হাতে গোনা কয়েকজন আছে বাট দেন বাট হু ইজ তুমি যদি এখন নিজেও আনশিওর থাকো হু ইজ Ridy Sheikh behind the curtains right It's not I'm unsure. sounds wrong behind the আমি curtains বলি, behind camera. it's not আমি unsure. It's more like there's so many aspects of me. right ওইটা যদি আমি বলি যে like আমি নাচ করি and I think that maybe dance is not my final destination being a dancer but dance is a thing that will take me to the places and it's a thing that taking me to the places already right but আমি যেমন নাচ করি আমার এডুকেশন একদম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার জব ছিল আরেকটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি এমন একটা দেশে বড় হয়েছি যে দেশের সাথে কারোর কোনো কানেকশন নাই and no one can relate আমি যে অনেক কিছু বলি and আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু বলি না because I don't think people can relate that's also another thing but you right? do have friends Yeah, I do have friends right. but people that's a বলতে কি audience হ্যাঁ অডিয়েন্স যেমন তুমি আমাকে বলছো যে আমি কম কথা বলি বা আমি কম কমেন্টস করি or something আমার জাস্ট মনে হয় যে ইটস নট অ্যাবাউট মানে সিম্পল থিংস যে কমেন্ট করি বা করি না বাট when it comes to my personal life sharings or আমি কি এক্সপিরিয়েন্স করেছি I don't think a lot of people can relate আবার কিছু জিনিসে হয়তো বা রিলেট করতে পারে I might be wrong right তোমাকে দেখে মনে হয় না যে you are the most talkative person in the room for some reason but or maybe you don't like me enough to talk to me that it's much not about that. so I don't know It's not about that but আমার টাইম লাগে I am very observing person okay. So I'm Yeah, that I was going person to say that. I'm that person in a room যে বসে থাকবে কথা বলবে না বাট হয়তো বা আমার ক্যারেক্টার নিয়ে তোমরা কিছু বলতে পারবে না বিকজ আমি চুপচাপ থাকি বাট I can see how the person is হ্যাঁ, so I can observe করে say বলতে যে পারো। এই মানুষটা এরকম এরকম হতে পারে এই মানুষটা এরকম এই মানুষের এই প্লাস সাইজ এই মানুষের এই মাইনাস সাইজ আমি কিন্তু বলি and usually it's are you like verbal with them if you don't like something about anyone that তুমি কাউকে যদি আমি so this is the thing আমি যদি কারোর সাথে ক্লোজ হয়ে যায় or I see that there is a space right to help that person আমি বলবো যে বলবা। হয়তো বা তোমাকে এটা একটু ঠিক করতে হবে right বাট এটা তুমি নিয়ে আমাকে আমাকে বলো। যে তুমি আমাকে অবজার্ভ করছো প্রিটি শিওর তুমি অবজার্ভ করছো ঠিক আছে সো তুমি বলো and anything goes everything's on the table আমি তোকে শো থেকে বের করে দিব না even if you hurt my feelings না আমি তোমার ফিলিংস হার্ট করবো না because you don't have that মানে bad qualities or I'm something pretty sure I do but তোমার অবজারভেশনে ফিল্টার ছাড়া তোমার পেশেন্সটা বাড়াতে হবে that is true তুমি একটু And- impatient yeah and you're impatient when it comes to talking to people তুমি এরকম রাগ হয়ে যাও I have yes witnessed it you did মানে এটা মানে কোথায় তোমার সামনে তোমার উপরে না আমার উপরে না বাট এটা থাকে বাট তুমি হয়তো কন্ট্রোলে নিয়ে আসো বাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ নো যে কেউ কিছু কমেন্ট করলে তুমি এরকম হয়ে যায় তারপর নর্মাল হয়ে যায় লাইক লিটারালি that is so true that is so on point মেবি তুমি আস্তে আস্তে এটা শিখে ফেলেছো যে হাউ টু শিখতেছি স্টিল শিখতেছি আমি এখন বাট বলবো এই যে থাকে না যে হয়তো বা when it comes to work যে কেউ একটু যাই না রং একটা ডেলিভারি করলো বা কিছু একটা করলো তো জাস্ট লাইক you're just there bro no that is so true I think এটা আমার হয় because I don't know মানে I get that from my mother কিন্তু আমরা কিন্তু আরো impatient
Oh, okay. আর আমি কিন্তু ক্রিয়েটিভ সাইড থেকে কিন্তু অনেক ইম্পেশেন্ট, আই ওয়ান্ট এভরিথিং পারফেক্ট। And I think যে ক্রিয়েটিভ মানুষের এটা একটা প্রবলেম আছে, আমারও আছে, বাট একটু কম মেবি। একটু কম, তুমি অনেক শান্তশিষ্ট একজন মানুষ। আমার মনে আমাদের হয় আমি রিয়েল লাইফে অনেক মানে calm and everything, but when it comes to work আমি অনেক স্ট্রিক্ট হয়ে যাই। স্ট্রিক্ট বাট impatient না, আমি ভেরি স্ট্রিক্ট যে এটা এরকম করতে হবে, এটা এরকম করতে হবে, এটা না হলে guys, you have to understand, I have ADHD. First of all, it's diagnosed. I am clinically depressed. I have ADHD and I have major anxiety. So I have to hide anxiety বোঝা যায় কিন্তু। anxiety বোঝা যায়। মানে মানুষের উপরে কি আমারটা? না, তোমারটা যে তোমার ভিতরে মানে anxious একটু থাকো তুমি, এটা Yeah. বোঝা যায়, বাট ইউর Public place? না। Public কিন্তু I hide it. Yeah, but Yeah. তোমার ভিতরে যে অনেক টেনশন এটা বোঝা যায়। Yeah, that আচ্ছা, is true. রাকিনের ফ্যান্সরা আমাকে মনে হয় মারবে। No. I love him. I want. No, of course you do. No, I needed to hear these things because I know about these things because এগুলো আমার ম্যানেজার আমাকে বলে। বাট এখন যে তুমি আমাকে বলতেছো, আমার কে নাফিস ভাইও বলে, আমাকে জামশেদ ভাইও বলে, বাট এদের থেকেও যখন শুনতেছি ইটস ওকে ফাইন। আমি ইমপেশেন্ট, এই জিনিসটা আমি শিখবো আমার কিন্তু বাবা। তুমি মানুষ ভালো। আমি কিন্তু এটাও বলতে পারি কে ভালো কে খারাপ, তুমি মানুষ ভালো। Oh, thank you. I think you were one of the first person, like, you know, among or with other people. তুমি আমাকে একবার কল দিছিলা, আমি তখন আইবি থেকে ক্লাস শেষ করে আসতেছি, and তুমি র্যান্ডমলি আমাকে একটা কল দিছো। আমি বলছি রিদি শেখ কেন কল দিছো? তখন কিন্তু আমি দেখো তো মনে হয় নাই। Oh, hey, we have another history. Like, first time we interacted properly. We used to know each other, but we never properly interacted. So, ও আমাকে র্যান্ডমলি একদিন কল দিয়েছে, আমি ক্লাস থেকে বের হচ্ছে, আমাকে বলে কি রাকিন কি অবস্থা? আমি ভালো। ও হুট করে বলছে রাকিন ইউ শুড কাম ব্যাক টু দ্য সিন, তুমি কন্টেন্ট বানানো স্টার্ট করো। আমি না এখন আমার মাথা চলতেছে রিদি শেখ অফ অল পিপল কেন কল দিয়ে আমাকে এটা বলবে। আমি না এখন জানতে চাচ্ছিলাম ওর আলটেরিয়র মোটিভ কি, ডাজ শি ওয়ান্ট এনিথিং আউট অফ মি। ওরা জাস্ট এটা বলে না, জাস্ট চুপচাপ ফোনটা কেটে দিল। তারপরে হ্যাঁ মানে দ্যাট ওয়াজ সো উইয়ার্ড। ওটা এটা না মানে ক্যাজুয়ালি রাখছি ফোনটা আমার দোনোজনই, বাট আই ওয়াজ লাইক, অ্যান্ড দেন আমি সারাদিন চিন্তা করছি ওয়াই ডিড শি কল মি। আসে না যে উই আর নট লাইক গুড ফ্রেন্ডস, মানে ক্লোজ ফ্রেন্ডস তখনও ছিলাম না। সো একটা এজেন্সিতে আমি কাজ করতাম, ওই এজেন্সিতে পেমেন্ট আটকানো ছিল ওর। সো আই ইউজ টু লুক আফটার, আমি তখন নতুন আসছি, তো আমি এসে আমার কাজ থেকে ওর অনেক পছন্দ করছি, সো আমাকে অনেক অটোনমি দিয়ে দিছে। তো এজেন্সি হলো একটা মার্কেটিং এজেন্সি, জাস্ট ইউ নো। তো ওখানে আমি দেখছি যে পেমেন্ট কাদের কাদেরটা মানে বাকি ছিল। সো ওখানে আমি দেখতেছিলাম সালমান অ্যান্ড রিদি শেখেরটা বাকি ছিল। তো আমি ফার্স্টে হলো রিদিকে, তুমি আমাকে মনে কল দিছিলাম সামথিং, আমি তোমাকে জানাইছিলাম যে তোমার একটা পেমেন্ট মনে হয় পেন্ডিং আছে। অ্যান্ড ও বলছিল যে পেমেন্টটা এখনো দিচ্ছে না, ইটস বিন লাইক 2 or 3 months। অ্যান্ড দেন আমি লিটারালি আমার সুপারভাইজারকে বলছি ভাই ওর পেমেন্টটা আপনি ছাড়ান। তো এখন আমি হলাম এই ইন্ডাস্ট্রির মানুষ, যদিও আমি অ্যাক্টিভ না, নো মোর। তো ওনারা কিন্তু পেমেন্টটা ইজিলি ছাড়তো না। তো হি ফেল্ড দ্য অব্লিগেশন যে শেট ও তো ইন্ডাস্ট্রি মানুষ, ও আরেকটা পিয়ারের পেমেন্ট ছাড়াইতে বলতেছে। পরের দিনই তোমাকে ডাকা হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট। ওই দিন আবার সালমানেরটা রিলিজ করাই দিছি আমি। তো আই থিঙ্ক এটা পর থেকে দে স্টার্টেড হেটিং মি। পরে পেমেন্ট জিনিসটা আমাকে আর মানে দেখতে দেয় নাই, কার পেমেন্ট কি কি ডিউ ছিল আমার সামনে আর কখনো বলে নাই, পরে আমাকে অন্য একটা উইং এ পাঠিয়ে দিছে। সরি। না ইটস ওকে, আমি এমনি ছেড়ে দিছি, আমার ইন্টার্নশিপ চলে গেছে, আমি ছেড়ে দিছি। আচ্ছা এনিওয়ে, সো আ লট অফ পিপল নো, আবার মে নট নো, আমার অডিয়েন্স তোমার অডিয়েন্সের মধ্যে অনেকেই জানতে নাও পারে যে ইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার লাইক born and brought up in Russia, right? If I'm not wrong. So tell me about your childhood, because আমাদের সাথে তোমাদের কালচারাল একটা ডিফারেন্স আছে, even though you're Bangladeshi, but আমার মনে হয় যে how we grew up and how you grew up, it's vastly different, and we have a perception about Russia in general. And so tell me it's about not only যে তোমার expectation that আমার upbringing টা different ছিল, I would say যে cultural difference, isn't it? সো এটা আমি অন্য পডকাস্টে বলেছিলাম, আমি শর্টলি এটা বলি, রাইট? সো কেন আমারটাতে বলো, আমার বাট আমি শর্ট ভাবে বলতেছি বিকজ এটা আমি যে শুরু করি এই মানে আই ক্যান স্পিক অ্যাবাউট দিস, বলো। সো যারা দেশের বাইরে বড় হয়, যাদের জন্ম দেশের বাইরে, there are two types of people. Either they're like very pro that কি বলবো, either they're very pro American, pro British, pro Canadian, pro-Australian, মানে they assimilate a lot into the culture, into the community, locals and everything. Or there are people যাদের ফ্যামিলিতে খুব চেষ্টা করে কালচারটা প্রিজার্ভ করে রাখতে, to be like, মানে ফর এক্সাম্পল আমার বাপ মা চলে গেছে মস্কোতে in 80s,
long time back, right, for studies. And they're young and they're having me, and আমার আম্মুর একটাই ভয় ছিল that I will forget that I'm Bangladeshi, যে আমি বাঙালি by blood, that I will forget what is my culture. And it was a huge risk. এখন অনেকেই আমাকে এটা বলে যে তুমি না বাংলাদেশি ফ্যামিলিতে মানে বড় হয়েছো, তোমার বাবা মা বাঙালি, তুমি বাংলায় কথা বলতে পারতে না কেন, তোমার মানে এই টাইপের প্রবলেম কেন? So there is a huge difference between Bangladeshis who were born in UK, US, Canada, Australia, because ওখানে অনেক বাঙালি এমনিও আছে। কানাডা তো এখন বলে বাঙালি পাড়া হয়ে গেছে। So you know, but UK তো there is like the entire district is there. But Russia, it's like it's very hard to immigrate to Russia for the law system and everything. ওখানে আগে সবাই যেত only for the studies, just like my parents. So এমনিও community ছোট, and how my mom will raise me, she will raise me in the old school way to preserve the culture inside the family. So তুমি যেভাবে বলতেছো যে ওখানে culture different, আমি ওই কালচারটা assimilate করতে পারি নাই because I was not allowed to. You were not allowed to? না মানে but you had friends outside. Yeah, of course I had friends. You and went to school. Yeah, school and Russian school এ যেতাম, but I had very strict rules যে কিভাবে কি করতে হবে, কি পড়তে হবে, কি খেতে হবে, কোন ফ্রেন্ডের সাথে মিশা যাবে, কোন ফ্রেন্ডের সাথে মিশা যাবে না, বাসায় আসা লাগবে by 7. তাও I started going to the school alone at the age of 14 only. 14 বছর পর্যন্ত আমাকে হাত ধরে নিয়ে যেত স্কুলে. So it was very কত দূরে ছিল বাসা থেকে? 10 minutes. 10 minutes? Yeah. So walking distance. Okay. তারপরেও আমাকে হাত ধরে নিয়ে যেত. So that was the thing. Wow. I was never allowed to do sleepovers. Parties কথা তো আমি বলতেছি না. Party মানে কি? Hello. And you were a social being. Not really. Like social being bolte, you are a social being. Everyone is a social being, right? I mean, you had needs, like social needs. Like কারোর সাথে hang out. And I used to get that in my school, in my university, but not out of school and university. Does it make sense? আমার লাইফটা ছিল যে আমি সকাল খুবই মানে sad life, people will not believe, but আমি স্কুলে যাব, স্কুলের পর আমি মিউজিক স্কুলে যাব, মিউজিক স্কুলে এটা আমিও রিলেট করতে পারি। আমার বোন রিলেট করতে পারে more because আমি rebel kid ছিলাম, so never mind, yeah, go on. আমি রেবেল ছিলাম না। So আমি স্কুলে যাব, তারপর I go to music school, তারপরে যদি ডান্স ক্লাস থাকে ডান্স ক্লাসে যাব, ডান্স ক্লাস না থাকলে বাসায় পড়বা 10টা থেকে ঘুমাবা, শেষ, সকাল 6টায় উঠবা, আবার স্কুলে যাবা। That was my life. And weekend it was dance classes. That's it. So তুমি ছোটবেলা থেকে যে ডান্স ক্লাস, মিউজিক ক্লাসে যে যেতা, এগুলো কি তোমার বাবা মা তোমাকে ইম্পোজ করেছে নাকি তুমি অ্যাকচুয়ালি নিজে থেকে? আমি বলবো ইম্পোজ করা is wrong. It's very wrong term. Influence. হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েন্স করেছে because so it was hard for my mom. So যেভাবে সবাই বলে যে বাসায় তো বাংলা শিখতে পারো, কতটুক তোমার বাবা মা তোমাকে বাংলা বাসায় শিখাতে পারে? তাহলে তো সবাই বাসায় পড়তো যে কোনো সাবজেক্ট, কেউ স্কুলে যেত না। If I go to school and they're like 90% of my time I speak in Russian, তো আস্তে আস্তে এই বাংলাটা আমার চলে যাবে। Every summer when we used to have vacation, I hated summer. June 1st vacation start হয়, I'm just like বসি, আম্মু একটা বই দেয় and I'm শুরু করি go. Every first June I'm just like I don't want this vacation anymore. So that was how my life. So বাসায় থাকলে তোমার ওই বাংলা চর্চাটা হতো, but আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, আমি তো বাংলা শুনছি, মানে আমার বাবা মা কথা বলছে, আমি এটা শুনতে পারতেছি, কিন্তু আমি রিপ্লাই দিতাম না। So that's what was happening in Bangladesh. আসার পরে সবাই আমার সাথে কথা বলতো, আমি বলতে চাচ্ছি বলতে পারছি না। That was my problem basically. Right. But আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম about the culture difference, right? Obviously I am kind of fusion of both cultures, and আমার best friends, যারা আমার রাশিয়াতে best friends, ওরা আমাকে সবসময় বলতো যে like তুমি নিজেই realize করো না, it's not my words, it's literally their words. They're like তুমি নিজেই realize করো না because of your strict upbringing and behavior, and for the mixing and trying to be here and there at the same time, you actually took the best parts from both cultures. And the more I'm growing, I can relate to that because I think একটা discipline থাকে না, একটা determination থাকে না, I got that from Russians. Okay. Russiansরা they're great onyx strong. হ্যাঁ, ওরা কিছু করতে চাইলে they're very purpose driven,
So I think I got that. আমি যদি একটা পারপাস রাখি যে আমি এরকম কন্টেন্ট বানাবো, আমি মরে যাইতেছি, আমি টাকা খরচ করতেছি, আমি যাই না, আমি মরে যাচ্ছি, মানে আমি যাই না, one content I was shooting for 3 days and it's just a simple YouTube video which I didn't earn from, but I'm just like, I'm gonna do this no matter what. So এই টাইপের জিনিস আমি maybe from that culture পেয়েছি. But at the same time, there's one common thing between Russians and Bangladeshi, it's the family culture. যেটা অনেকেই জানে না যে আমরা যেভাবে বাবা মাকে রেসপেক্ট করি, family oriented. Russians are very family oriented. মানে ওদের যে ওই এটা কি বলে যখন বাবা মাদের elder house কি জানি বলে home মানে না ও যে when the parents are getting older you send them to the house হোমই বলে মানে older home হ্যাঁ মানে ওই টাইপের হ্যাঁ হোমই বলে আমি যতটুকু জানি সো এটা কিন্তু করা যায় বাংলাতে বলে বৃদ্ধা আশ্রম হ্যাঁ বৃদ্ধা আশ্রম রাশিয়াতে এটা করা যাবে না but in Europe it's normal. That makes sense. In Russia you have like family. Even in America it's normal. হ্যাঁ মানে Europe, America, Western culture it's normal. But okhane you have family events, family gatherings. You're very like you need to take care of your family. Egulo shop মানে I got there and here. What I got from Bangladeshi, I think it's the we're very welcoming বাঙালিরা তুমি আসবা তোমাকে 10টা জিনিস খাওয়াবে no matter what, please welcome, please বসো, please. So Russians are এরকম same. Russians I wouldn't say. Okay. Hello, sorry, I love Russians. I'm Russian. This is why I've never been to her house or বাসায় এখন পর্যন্ত আমাকে invite. No, it's not. No. তুমি আমার বাসায় আসবে না because আমি এমন একটা এরিয়াতে থাকি যেখানে কেউ আসতে চায় না. I don't know why, even though it's কোন এরিয়াতে? সবাইকে বলে দেব না. না মানে বলো মহাকালী মানে মোহাম্মদপুর তোমার some DHS. Oh, কেন আসবো? DHS is nicer. Yeah. What's your point? Obviously I'll come there. না আমি অনেকের দাওয়াত দিয়ে সবাই লাগে না গুলশান বনানী হলে আসতাম. না আমি ওরকম না, আমি অ্যাকচুয়ালি সব জায়গায় ট্রাভেল করি মানে যদি আমাকে কেউ চায় আর কি guys. Wow, dropping the bomb. আচ্ছা, so tell me about this. So তোমার ডান্সিং ক্যারিয়ার যে স্টার্ট হলো রাইট, তুমি অনেক ছোটবেলা থেকে ইউ বিন ডান্সিং, তো এই যে এখন রিদি শেখ সিটিং হিয়ার, এই প্রোগ্রেশনটা কিভাবে হয়েছে? তুমি ইন্ডিয়াতেও কিছু কাজ করেছো, তারপরে কম্পিটিশনও তুমি পার্টিসিপেট করেছো, আবার কিছু প্রোগ্রামেও তুমি গিয়েছো মানে বলিউডের। সো সবকিছু বলো আমাদেরকে, শর্টকাটেই বলো বা লং কাটেই বলো, whichever however you want. So that's why I was saying যে I'm not exactly an influencer because আমি বিশ্বাস করি যে ইনফ্লুয়েন্সার কে? Influencer is someone who can dance, who likes to dance. Perhaps they have a dance education, but it's not mandatory, right? Maybe you have like that talent inbuilt into you, inbuilt in you. Content banate you become famous. And I respect influencers. I do work with influencers from other countries and everything. But আমার কেসটা different because আমি নাচ করি 5 বছর থেকে, professionally learning, going to different dance schools, different dance teachers, different dance forms. আর 5 বছর থেকে মানে not many people can say যে আমি 5 বছরের স্টেজে উঠেছি আর পারফরমেন্স করেছি and it's like it's on video and everything, right? So I started at the age of 5, but professionally নাচ শেখা শুরু করেছি around 6 years old. And at the same time আমি মিউজিক স্কুলে ছিলাম because বাপমা খুব চেয়েছিল যে আমি মিউজিক করো. So can you sing? এখন বললে আবার বলবো গান কি? না আমি এটা বলবো না. I just want to know যে can you do that? Yes I can. আমাকে কারিনা আমাকে একটা এপিসোড আমাকে লিটারালি গান গাইছে, আমি ভুলে কেন যে বলছি it's my show, I should have said no and I did say no. ও আমাকে গান গাইছে, you know how কারিনা ও খুব imposing, like করতেই হবে and you can't say anything. I had to sing. Yeah. So I can আর আমি European music school ছিলাম, so I was in classical choir. যে লাইন দাঁড়ায় গান গায় না চার্চে যেগুলো হয়, হ্যাঁ চার্চে ওটা হয়, বাট আমাদেরটা ছিল more like আধুনিক type of, but still like classical choir. And there's soprano, first, second, alt, bass, সব কিছু. So I was in alt, মানে একটু নিচের। যা বলো আমরা গুগল করে নেব পরে, সমস্যা নেই। And I hope আমি ইংলিশে ঠিক বলতেছি, that's another thing.
Russian বলে আলতে. So whatever. Okay. So I was trained professionally to sing and play piano. And আমার মা বলেছিল তুমি নাচ শিখো, especially because she wanted me to learn how to dance on রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, ওইটার সাথে কিভাবে ডান্স করা যায়, শুকনো পাতার নুপুর পায়ে, all those dances. So ওইটা করতে যেয়ে আম্মু দেখছে যে আমি এটা এনজয় করছি, আমি actually like করেছিলাম to dance, to see this, dressing up, being beautiful and everything. So I continued it along with my music school. So আমি মিউজিক স্কুলে ছিলাম 8 বছর, 6 বছর থেকে 14 বছর পর্যন্ত. Alright. But at the same time I was dancing. So when it comes to dance and you're in a country like Russia, যেখানে ethnic culture একটু কম আছে, right? So every time people saw me wearing something like shari, lehenga or something, they expect me to dance more than to sing. Okay. So ওইটা করতে করতে আমি দেখছি যে আমি অ্যাপ্রিসিয়েশনও বেশি পাচ্ছি, নাচ আমার ভালো হচ্ছে, and I'm doing something exceptional. Then I started winning the competitions, local, not local, going on TV, representing Bollywood, South Asian dance, Bangla dance. And করতে করতে এক পর্যায়ে I went to the level of competing on reality show. India or naki No, Russian. No, actually not Russian. It was Ukrainian. So you think you can dance Ukraine. Okay. It was when I was তুমি রাশিয়া থেকে ইউক্রেনে গেছো to participate. participate. And আমি just ওদেরকে video send করেছি. They liked the video and they invited me to Kiev. So I went there. But তার আগে I was a very big fan of Dance Plus ছিল তখন Dance India Dance ছিল. So আমার এমনি ছোটবেলা থেকে একটা আমিও দেখতাম। একটা fascination ছিল যে নতুন আসছে and everyone used to watch that ZTV and everything. I'm just like I want to watch it. I want to do this one day and everything. ওখান থেকে আমার ওই ইন্টারেস্ট এসেছে. Otherwise how would I even apply for reality shows, right? আমি বুঝছি যে ওরা যদি করতে পেরেছে আমিও স্টার্ট করি, আর যেহেতু আমি ইন্ডিয়াতে নাই, আমি এই মানে সাবকন্টিনেন্টে, রাইট? সো আমি এখানে স্টার্ট করি। সাবকন্টিনেন্ট না, এটা সাবকন্টিনেন্ট। তখন কি তুমি এখানে ছিলে নাকি রাশিয়াতেই ছিল? রাশিয়াতেই। সব রাশিয়া থেকে তুমি এইগুলো হ্যাঁ সব রাশিয়াতে। So I went to Ukraine from Moscow. I did the show there. Then I came back. তারপরে যেটা হলো I got a very bad injury during that show. knee injury যার জন্য আমি 2 বছর ঠিকমতো নাচতে পারি নাই। Oh no. So it was a very big shocking moment for me because dance was like a healing process for me. আমার কোনো প্রবলেম আছে জীবনে, আমার কোনো কিছু হচ্ছে জীবনে, I just go to the dance floor and I do the dance choreograph. সব মুভি কিন্তু এটাই হয়। আমি দেখছি যে যারা ড্যান্সার্স মানে ড্যান্সিং নিয়ে মুভি হয় তারা একটু মানে ব্যথা পায়, দেখা যায় যে করতে পারে না, then they come get back up. This is There should be a movie এখন with you. yeah. The Sheikh. The Sheikh. So Shake your you're giving the ideas to The producers. Sheikh's been shaking. The Sheikh's been shaking. Okay. So what happened is like হ্যাঁ তোমার ইনজুরি হলো তারপর? ইনজুরি হওয়ার পরে I actually focused on choreographing. That's when I managed my team. আমার একটা টিম আছে মস্কোতে, শাপলা। এখন আর নাই actually because শাপলা. Yeah. Okay. And we were specialized on ethnic dance. মানে আমরা বাংলা folk dance করতাম বা আমরা Bollywood dance করতাম, but something related to more of ethnic dance rather than Western dance. কিন্তু I was very upset because when I was at Ukrainian show, literally আমাকে ফোন করে বলছে যে like please come, you have very good chances and everything. তো পার্টি করে দিব আমরা। Exactly. Like we have like doctors on set and everything. And আমার জাস্ট মনে আছে আমার ডাক্তার আমাকে বলেছিল তুমি যদি আরেকটা ইনজুরি পাও, তুমি যদি আবার এই নির উপরে পড়ে যাও or something happens to you, there's high chances you won't be able to dance at all. So that was very hard breaking moment for me because একদম শেষে they said like আচ্ছা আমরা সত্যি কথা তোমাকে বলি, you're in top 20, we already selected you. I'm just like wow. Like at the age you're not helping my situation. Yes. At this age you are actually going to your dream project but you can't make it because you got the injury. So I was pretty depressed, and যারা top 20 তে ছিল on that show, I'm still in touch with them. They're having like 2-3 millions. They made it to the movies. They're working in LA right now. So I could be one of them if I didn't get the injury. Can you imagine? Oh, no. So wait, hold on. So movies বলতে কি Russian movies? Russian movies. একটা মেয়ে, she's now a model in LA.
She's a dancer and model, and she's also fitness enthusiast. Well, you but have someone here. but true, but you never know. You never know. Maybe that was supposed to happen. আমি ওরকম চিন্তা করি। তারপরে I applied for the Russian So You Think You Can Dance. তো তখন Russian what? So You Think You Can Dance. Oh, It's the reality show. Actually, the Dance India American Dance, version. Dance India Dance and everything, they actually copied that. Right. So You Think You Can So Dance. ইউক্রেনে গিয়েছিলাম বিকজ রাশিয়াতে ওই শোটা ছিল না। যখন লঞ্চ হয়েছে তখন I applied for the Russian one. So I went there and I went till top 50, but I was not physically fit enough after the injury. So আমাদের যে mentors ছিল তারা আমাকে বলেছে যে like I wish you could মানে do it in top 20, make it to top 20, but তুমি এখনো physically fit না. So we are keeping you as a choreographer. So it was like even level up more than I expected. Right. When you're a contestant, to me, non-stop in front of the audience. When you're a choreographer, you're getting that professional, appreciation. We actually appreciate you. Tomorrow fitness ঠিক নাই maybe, but you're so good with this dance form. We're taking you as a choreographer. So I made few dance choreographies at that show, and they were actually claimed as the one of best choreographies of that season. Season 1, season 2, and season 4. এই তিনটা সিজনে আমি করেছিলাম। And তারপরে I was waiting for Dance Plus. So I was ready to apply for it. যখন first season ছিল তখন I already applied for the Russian reality show, so I couldn't do it. যখন second season ছিল, I was busy with my finals at the university, so I couldn't focus on that. So I just missed the audition moment. তখন আমাকে মা বলছে, মা তো সবসময় লাইক শি ইজ প্রো বাংলাদেশি, বাসায় টিভি দেখে and everything, cable and blah blah blah. So she is telling me to like, তুমি ডান্স ইন্ডিয়া ডান্স করতে চাও, ডান্স প্লাস করতে চাও, why don't you apply for the Bangladeshi version of the reality show? So তুমি তাহলে যে একটু এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবা কালচারটা কেমন, মেন্টালিটি কেমন, how the industry is. তোমাকে টাইট দিছিলাম, so you should go must. So this is how I ended up coming to Bangladesh. Right. So I came for Sheramachi, and in my mind was like, আমি এই শোটা করে আবার ব্যাক করবো, দরকার হলে আবার ইন্ডিয়ার জন্য রেডি হবো। So I came here, first of all, as it is in Bangladesh, বলে 2 মাস লাগছে 6 মাস। So আমাকে বলছে যে 2 মাসের শোটা শেষ হয়ে যাবে। How it is everywhere. Usually শো 2 থেকে 3 মাসের তো শেষ হয়। এখানে আমি আসছি, তারপর অডিশন 1 সপ্তাহের জায়গায় 4 সপ্তাহ হয়েছে। I was at the latest audition. ওখানেও একটা funny interesting story আছে. I came with the fracture, with the toe fracture, which I got just a week before coming to Bangladesh. I mean, literally, I came with the fracture and I was like, what's happening to you? Like whenever তুমি কিছু একটা ট্রাই করবে তখন একটু মুষ্টা খেয়ে কি হচ্ছে, মানে you should তোমার একটু মানে দেখে শুনে চলা উচিত। That's what my mom says, yeah. But anyway, so আমি এসেছি, তারপর I was here, I won the show, and I was happy with that. তারপর I started getting different offers to work here. এটা করবা, ওইটা করবা, হাবি চাবি। ওই 6 মাসের মধ্যে? After the Sheramachi. After. So that's where my acting career kicks in and kicks out too. That's a different actor story. I had a question like this, but যেহেতু acting এটাতে আছো, তোমার you have a very catchy face. A very beautiful face. Thank you so much. Now you naturally do have a very like Bangladeshir যে ট্রেডিশনাল যে নায়িকাদের মতো একটা চেহারা থাকবে, চোখগুলো টানা টানা হরিণের মতো, তারপর এরকম না, you do have a very beautiful face. So I really wanted to ask you যে তোমার তো অনেক মুভি অফার আসছে আর একটা আসছে কোর্স, I'm so sorry, but আমি তোমার কোনো মুভি এটা আমি দেখিনি, প্রবলি আমি তোমাকে দেখছি ওভিসিতে বা ধরো মিউজিক ভিডিওসে। So আমি কয়েকটা নাটক করেছি, and I am not happy with that experience, and আমি কাউকে দোষ দিব না, আমি শুধু নিজেকেই দোষ দিব, because I should have not agreed to do them because I was not ready. So imagine আমি একটা দেশের বাইরে থেকে এসেছি, একটা মেয়ে, একদম ফ্রেশ নতুন, বাংলায় কথা বলতে পারি না, আমাকে একটা রোল দিচ্ছে গ্রামের মেয়ে। How can I do it? And why did I agree to do that, right? কে ছিল মানে তোমাকে দেখলে গ্রামের রোল তো জীবনেও না, of all the things. So এরকম আমার ম্যাক্সিমাম কিন্তু গ্রামের মেয়ের রোল নাটকে হয়েছে. I don't know how and why, but it happened. So
ওই যে বললাম না যে আমি না তুমি জানো সেদিনকে আমি বলতেছিলাম আমার ম্যানেজারকে যখন তোমাকে নিয়ে কোশ্চেনগুলো লিখতেছিলাম তখন তোমাকে আমরা একটু রিসার্চ করতেছিলাম আমি চিন্তা করলাম কি ইউ লুক লাইক শাবনুর a bit but a better I don't know মানে younger version of Shabnur. Okay, thank you. This That's is interesting. yeah and she's pretty কিন্তু She's very pretty. She's right. মানে iconic একটা I feel like তোমাদের চোখগুলো same. maybe. I don't know something is similar something about you guys is like very similar. Thank you. Yeah. Good to notice. And regarding the movie offers, so Right. আমার কাছে obviously অনেক movie offer এসেছিল and I accepted one. And the irony is when I got the offer, I also got the offer from Dance Plus. Like একসাথে. So I had to choose whether I go for the Dance Plus or I do this movie. Okay. মুভিটা পরে রিলিজ হয়েছে তুমি act না করেছিলে? আমি করি নাই আচ্ছা. and interesting তুমি যেহেতু বলতেছো that I have Bengali face and features the name of the movie was Bengali Beauty. Bengali Beauty. Yeah. So ওইটা একটু See, I should be a director. You should. You will be. I'm sure one day you might be. I actually have the interest. So, Definitely. মানে এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে we had the rehearsals, আমাকে নিয়ে আর্টিকেলও মানে করা হয়েছিল যে আমি like actually getting ready for the movie. It's there on the internet. But then I had to choose something that's more appropriate for me at that point. So আমার just মনে হলো যে আমি এত বছর ডান্স ক্লাসে যাচ্ছি না কেন. So I think like nah, I have to go. So I had to decline that offer, go for a Dance Plus, and I did the right decision, I feel so, because that's exactly what I needed, what I wanted, and that was my final destination when it comes to this reality show journey, right? ওখানেও আমার interesting story ছিল, interesting and sad. So my mom had the back injury. What's wrong with your family? Honestly, every time. এখন নেক্সট করে কিছু বলে এখানে একটা ইনজুরি হচ্ছে এখানে ও মাই গড ডুড তোমরা বুঝছো এগুলো কাউকে বলবো না ইন্ডাস্ট্রি মানুষজনের চোখ লাগছে ওখান থেকেও চোখ লাগায় আসছো বাংলাদেশ এখান থেকেও চোখ লাগায় গিয়েছে So আমার মার back injury হয়েছে and Okay. it was so severe that she couldn't walk and she couldn't get up. Is she fine now? She's fine. Okay. But তখন it was so unexpected and আমার টিকিট ছিল 2 তারিখে the 2nd of June. And this happened something like 27th or 28th May. Literally 3 days. And I remember I was crying so hard because everything was booked. And this is the show that's sending you everything, right? The tickets and everything. They already know that I'm coming. And this is happening. তারপরে I will forever be grateful to my mom that she's like, কোনো সমস্যা নাই তখন আমার পাপা ঢাকায় ছিল না he later on came but my mom was like কোনো সমস্যা নাই আমি এখানে আছি আমার relatives আছে they will come and help me আমার কিছু লাগলে security guardকে বলবো নিয়ে আসবে and I'm like she is literally lying like this and she's like nah you go and chase your dreams follow your dreams and I was crying so much I actually changed my ticket I went on 6th June to that show and our team House of Suraj they were there since 30th of May. Kumari আসছে আগে. They were practicing. What an interesting story how I met them. But I had so many barriers, emotional moments when it comes to all these dance projects. আমার মনে হয় না কেউ এটা জানেও. I don't speak much about it. But it was different sort of struggle. You know, you see যে তোমার মা এখন শুয়ে আছে নড়তে পারছে না and there is the chance of your life and you have to choose and go there. Later on, so she actually felt better. আমাদের একটা এপিসোড আছে Dance Plus when the organizers flew all the family members of each contestant. So আমার মা 2 মাস পরে এসেছিল মুম্বাই to see me. So it was like very emotional moment. And যেহেতু আমি late করে Dance Plus গিয়েছি, my introduction with team was also very funny, hilarious আমি বলবো because technically I was in Kumari Suraj team. So I could compete solo, but I chose to compete in a group because there are many factors. But main kotha holo je like I felt more confident in a group like this rather than going solo because I know there is a lot of mental pressure when you are a solo artist
and you're a foreigner. At the end of the day, India te gele You have ami to figure foreigner. everything out Yeah. yourself. And when you're in a group, you get this support. But Kumari Suraj and me, we were friends online for 2-3 years, but we never ever met each other. Okay. And other 6 group members, I also never met them. So I was also very nervous. I mean, actually, ঠিক জায়গায় যাচ্ছি কিনা? Is it like human trafficking or something? এরকম আমার মাথা ছিল। But then I arrived. তুমি একা গেছো পুরো? হ্যাঁ, পুরো একা। And my mom wanted to go with me in the But beginning. তখন তো হ্যাঁ, but yeah, because of the situation. So আমি আসছি, I opened the dance studio. Basically, আমি মুম্বাই এসেছি, land করেছি. I went to the hotel, dropped the luggage and went directly to the hall. No breaks, nothing. This is how the industry works there, by the way. You don't have a break to breathe or something. So I went there, opened the dance hall, the door to the dance hall, and I see Kumari and all the girls. And everyone's like, "Hi, Ridy, how are you? This is me, Kumari. This is this introduction. So let's go. 5, 6, 7, 8. Wow. Literally. Wow, so professional. So professional. ওরা যে আমাকে ইন্ট্রোডাকশন দিছে, নিজের নাম দিছে, এটাই বেশি। এটাই অনেক কিছু। Yeah. So Imagine যদি আমরা এটা করতাম, মানুষজন একটা স্ট্যাটাস লিখতো। maybe. How dare they? আমাকে একটা চা নাস্তা খাওয়াইলো না ফার্স্ট। But this is my experience, and I love the experience. I actually crave for this professionalism, যেটা সব জায়গায় পাওয়া যায় না, unfortunately, because I think I am used to this pace of life, যে তাড়াতাড়ি সবকিছু করতে হবে, and maybe that's one of the secrets of my success বলতে গেলে, because I'm like non-stop working. You know, and interesting you said. জেফারও কিন্তু সিমিলার একটা জিনিস বলেছিল যখন এলেতে গেছে মিউজিক ভিডিওর জন্য। ও সেম জিনিসটা বলছে যে ব্রো আমরা এত লেট ব্যাক কম্পেয়ার টু আদার পিপল, ওখানে গেলে ওরা টাইম নেই, সবকিছু অন পয়েন্ট হবে, টাইম মতো হবে, এভরিওয়ানস পাংচুয়াল, তোমার কাজ যেটা ভিশন আছে। আজকে লেট করছি for 25 minutes. It's the Bangladesh effect. Actually an hour, but we are not going to say that. No, শুট 12টায় শুরু হবে, রিপোর্টিং টাইম ছিল 11:30, বাট ওটা নিয়ে আমি মেনশন করতেছি না। বাট অ্যাকচুয়ালি জেফার যেটা বলতে, ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দিস। I'll come back to this later. So জেফার আমাকে বলছে তুমি যেটা বললা, ইটস কোয়াইট সিমিলার, যে বাহিরের কান্ট্রিতে গেলে না তুমি ব্রিথ করার টাইমটা পাবা না। কাজের সময় তোমার ভিশন হ্যাজ টু বি অন বোর্ড। কেউ স্টেজ কি বলে সেটে এসে কিন্তু ইম্প্রোভাইজ করে না, সব আগে থেকে করা থাকে, অ্যান্ড চপ 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 চপ। সো হ্যাঁ, জেফার এরকম বলেছিল যে বিদেশে যে প্রোডাকশন ইজ লাইক অলওয়েজ অন টাইম, পাংচুয়াল, আগের থেকেই মুড বোর্ড ক্রিয়েট করা থাকে। সেটে এসে কোনো তখন এই ভুলটা হয়েছে, নো ইম্প্রোভাইজেশন, কোনো কিচ্ছু না। সো অন টাইমে শেষ করবে, একদম টাইম মতো করবে, কোনো এক্সকিউজ নয়। সো এই ডিফারেন্সটা তো at the same time আমি বলবো যে বাংলাদেশে we face so many limits. For example, traffic তো আছেই, but when it comes to creativity, creation, right? একদিন আগে তোমাকে ব্র্যান্ড গানটা দেবে, কালকে বানাতে হবে, তো তুমি চাইলেও তোমাকে সেটে বানাতে হবে, রাইট? অ্যান্ড ফর এক্সাম্পল আমার উপরে যে প্রেশারটা আসে, I stopped taking projects like that, right? Last moment hula. I just realized that I actually look at the camera all the time. হ্যাঁ, you do, but it's okay. But I do not intend to look into your eyes. But তুমি বলতে পারো, সমস্যা নেই। তুমি অডিয়েন্সের সাথে যদি ডিরেক্টলি এনগেজ করতে চাও, you can do. যেটা হলো যে we also get this at the end of the day, audience কিন্তু এটা জানে না। অডিয়েন্স জানে যে তুমি আসছো, তুমি একটা কাজ ডেলিভার করছো, কিভাবে ডেলিভার করছো, ব্যাকগ্রাউন্ডে কি হচ্ছে, ব্যাকস্টেজে কি হচ্ছে, কি টাইপের প্যারা তোমাকে ক্লায়েন্ট এজেন্সি বা টিম দিচ্ছে, কেউ কিছু জানে না। এভরিওয়ান সিজ দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট। আর মাঝে মাঝে ফাইনাল প্রোডাক্ট দেখে আমারও কান্না আসে, বাট আই এম জাস্ট লাইক, but I did it and I know how I did it. Right. You know? So it is, I think it's not just you, it's almost everyone in this industry. Last moment আমার এরকম অনেক ভিডিওস আছে, কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে বসে করতে হবে। And maybe when I see যে even though এত problem ছিল, এত struggles ছিল, I still pulled it off, it actually shows that আমি নিজেকে ক্রেডিট দিচ্ছি না, in general everyone in our industry, it means that we are probably even more talented. আমি এটা নিয়ে সেম জিনিসটা নিয়ে কথা বলছিলাম তাসনিয়া ফারহানের সাথে, যে আমাদের যে ব্যান্ডউইথটা, ইটস লাইক আমার টেকনোলজি আছে যে বাংলাদেশে যে গাড়ি চালাতে পারবে
সে দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় গাড়ি চালাতে পারবে। এক্স্যাক্টলি। সো আমি আরেকটা জিনিস বলি, জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল। আমি বলবো, আমি এখন বলো বলবোই। তুমি। So there was a Daily Star Award where I was performing. ওকে। And আমাকে অনেক আগে বলেছিল যে পারফরমেন্স হতে পারে, তারপরে বলছে যে হবে না, বা কি জানি হবে, বলছে আমরা পারফরমেন্স গুলো কেটে দিচ্ছি, তারপর বলছে না হবে, তারপর আবার হবে না, হোয়াট এভার। অনেক ব্যাক এন্ড ফোর্থ। হ্যাঁ, তারপরে 3 দিন আগে বলছে না রিদি তোমাকে করতেই হবে, অলসো ইউ আর গেটিং দ্য নমিনেশন এন্ড ব্লা ব্লা ব্লা। আই ডিডন্ট উইন এনিথিং, বাট স্টিল দে আর লাইক তুমি তো এমনিও আসছো, তুমি এমনি আসবা, করে দাও 3 দিনে, তুমিই পারবা, আর কেউ পারবে না। এন্ড ভিতরে আমি জানি আমিই পারবো, বাট ইট ডাজন্ট ম্যাটার, মানে ইট ডাজন্ট মিন যে আমাকে এটা দিতেই হবে। বাট মানে থাকে না যে মানে এত রিকোয়েস্ট করেছে, তারপর আমি হ্যাঁ বলে ফেলেছি, হ্যাঁ বলার পরে আবার না বলা যায় না, এরকম একটা কমিটমেন্ট তো দিয়ে দিয়েছে। আবার আরেকটা কিন্তু ফিয়ার থাকে, হ্যাঁ আমি যদি এখন না বলি পরের বার কিন্তু আমাকে কনসিডার নাও করতে পারে। হ্যাঁ, ওইটা তো আছেই। and I you don't feel want that to be pressure. in that blacklist, you know? Yeah, exactly, blacklist. এখানে ব্ল্যাকলিস্ট করা খুবই ইজি। লাইক তুমি But- খুবই প্রফেশনালি কিন্তু বলতেছো যে আমার লিমিটের বাহিরে এই জিনিসটা হুম, আমি এখন আপাতত করতে পারতেছি না, বাট আমি অ্যাভেলেবল। ওরা এই জিনিসটাকে খুব রুডলি দেখে। এখন এই জিনিসটা কমছে আগের থেকে, বাট অনেক। অনেকটা কমছে। আগে তো একদম করবা না, তোমার কে মারা গেছে উই ডোন্ট কেয়ার, গন। সো যেটা হয়েছে, আমি ডেইলি স্টারে ওই পারফরমেন্সটা করেছি উইদিন 2 days। 2 দিনে শো নামানো ইজ এ হেক অফ মানে pressure, because you have to manage the dancers, you have to manage the costumes, team আছে, but I'm also এভরিথিং আন্ডার 2 days, হ্যাঁ, কস্টিউম থেকে শুরু করে costume, everything. team, props, তারপরে মানুষকে যে আমি পাবো, এই 8 জনকে যে আমি পাবো, whoever 8 জন নাকি 10 জন ছিল, ওদেরকে তো কল করে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বা whoever in my team they will call, but সবকিছু আমার থ্রুতে যাবে, বিকজ at the last moment আমি যদি কন্ট্রোলে না রাখি তাহলে হবে না। সো the entire pressure goes on me. কস্টিউম আমি কি পরবো, ওদেরকে কি দিব, কার কাছে কি ছাবো, and I'm blessed that I have friends in dance industry যাদেরকে আমি ফোন করে বলছি আমাকে প্লিজ এই প্রপসটা দাও, এই কস্টিউমটা দাও, বিকজ আমি 2 দিনে বানাতে পারবো না। So I did it, I made it, and this was, if not the best, one of the best performances at that award. পরে আমাকে ইমরান ভাই ডেইলি স্টার এসে বলছে যে I know you did it within 2 days and you did fantastic job and everything. ডেইলি স্টার সবাই আমাকে এটা বলছে, আর আমি উত্তর দিয়েছি imagine if I can do this within 2 days. আপনি আমাকে 1 মাস দিলে আমি কি করে দেখাতাম? That's confidence. You didn't say you're the best. That should be how, মানে you know, এইভাবেই হলো কনফিডেন্স হওয়া উচিত। আমি আমার একটা ছোট একটা এক্সপিরিয়েন্স বলি। সো আমি কমেডিয়ান ফার্স্ট, অ্যান্ড দেন ব্র্যান্ড প্রমোটার, অ্যান্ড দেন অ্যাক্টিংও করছি, অনেক কিছু করছি। হোস্টিং জিনিসটা হলো খুবই রিসেন্টলি স্টার্ট করছি। সো আমারটা স্টার্ট হয়েছে 1 বছর আগে। তো আমি ওয়েডিং কুটারটা করছি। আমাকে লাস্ট মোমেন্টে বলছে যে ইউর গোয়িং টু হোস্ট ইট। 1 সপ্তাহ টাইম ছিল। এখন আমার সাথে কো হোস্ট যে থাকবে এখনো ডিসাইড হয় নাই। তো একবার বলছে কো হোস্ট থাকবে, একবার বলে না। তো আসলে যে স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ হয়। রিসেন্টলি আমি করেছি আরেকটা ব্র্যান্ডের জন্য, তোমার মতো সিমিলার আমাকে লাস্ট মোমেন্টে বলছি ইউ গোনা ডু ইট, অ্যান্ড আমি করছি। করার পরে আমার কাছে এসে পরে বলছে ইউ আর অ্যামেজিং, তুমি পুরো ক্রাউড জমাইতে পারছো, অ্যান্ড আমি আই সে দ্য সেম থিং। ভাই আপনি আমাকে 1 ডে নোটিস দিয়েছেন, আমি কিন্তু কোনো স্ক্রিপ্ট লিখি না, বিকজ আই ওয়াজ লাইক I'm a comedian, I have to use that, you know, DNA. কিছুদিন আগে ছিল। হ্যাঁ, বুঝছি, হ্যাঁ। And everyone, client-এর end থেকে মানুষজন এসে সবাই বলছে, bro, that was like one of the best hosts. I'm like, really? Really? I'm like, yeah. পরে আমি ভিডিও দেখলাম, বলছে না, I was not that bad. So আমার কাছে মনে হয় কি যে এইসবের জন্য না আরেকটা সমস্যা হয় কি যে আমরা নিজেদেরকে অনেক ডাউট করি, বিকজ আমরা কিন্তু আমাদের বেস্ট ওয়ার্ক কিন্তু দিতে পারবো, but we don't get the time. We don't. ঠিক না? So Absolutely. হয় কি যে আর্টিস্টদের একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি একটা জিনিস লাগে। আমি যদি না বলতে থাকি যে না আমি করবো না, টাইম পাচ্ছি না, I will stop getting work. Because এইটা বাংলাদেশের একটা মানে ইনবিল্ট কালচার যে সবাই তো একদিনে করে ফেলে, তুমিও পারবা, তুমি তো আরো বেটার পারবা, বিকজ ইউর প্রো, বিকজ ইউর অলরেডি দেয়ার। We can be better. আমাদের ওই টাইমটা দাও। এই সেম গোজ উইথ মাই কমেডি ভিডিওস অ্যাজ ওয়েল। দেখা যায় যে আমি একটা যদি টাইম পাই একটা স্ক্রিপ্ট লিখে, I can be like, you know, I can make the best of the best scripts. আমাকে 2-3 দিন টাইম দেয়। এখন 2-3 দিনের মধ্যে ওরা মনে করে কি যে আমরা খালি স্ক্রিপ্টই লিখবো, অ্যাজ ইফ লাইক আমার সংসার নাই, আমার কুকুরকে পালতে হবে না, আমার খাইতে হবে না, অ্যাজ ইফ লাইক আমার সোশ্যাল লাইফ নাই, অ্যাজ ইফ লাইক আমার আদার প্রজেক্টস নাই। এই জিনিসটা না মানে, আর সবসময় এটা দেখছো যে ধরো ঈদ আসলো ফর এক্সাম্পল, কোন একটা স্পেশাল ডে আসবে, ওই ডে ঠিক 2 দিন আগে আমাদেরকে বলবে যে এই ক্যাম্পেইনটা আমরা মাত্র ইনভেন্ট করেছি। হ্যাঁ, ওয়াই 2 দিন আগে?
আগের থেকে কেন এটাকে করা হয় না? এই জিনিসটা আমি এখন পর্যন্ত বুঝি না যে ধরো ঈদের ক্যাম্পেইন আসবে, রোজার একদম লাস্টের দিকে বলবে যে ভাই আমরা একটা ঈদের ক্যাম্পেইন করতেছি। আই ফিল লাইক এইগুলা যে ধরো ঈদ, বৈশাখ, স্পেশাল ডেজগুলো এগুলো তো আগে থেকে হওয়া উচিত যে এই ইয়ারলি আমরা বৈশাখে এটা করব, এটা করব, এদেরকে লাগবে। আই থিঙ্ক এই সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচটা হলে আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি অনেক ইজি হয়ে যাবে। ইজ হোয়াট আই ফিল। ডেফিনেটলি। আর আমার মনে হয় যে এটা একটু ম্যানেজমেন্ট লেভেল থেকে আসে, কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট থেকে। হয়তো বা দে আর থিঙ্কিং যে এটা তো একদিনে সবাই এমনিও করে, আমি যদি একদিন নোটিস দিই তাহলে হয়ে যাবে। ওখান থেকে নামতে নামতে পরে আমরা স্যান্ডউইচ হয়ে থাকি। আসলে সো ট্রু। আচ্ছা, সো কামিং ব্যাক টু ইয়োর যে ধরো তুমি বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করলো, তুমি রাশিয়ান ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছো, আবার ফর টাইমিং তুমি ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করছো। সো মাঝে মাঝে এরকম হয় যে তুমি ফার্স্ট ইয়ার হয়ে গেছো উইদিন দিস ইন্ডাস্ট্রি, অ্যান্ড তুমি চিন্তা করো যে আমি রাশিয়াতে চলে গেলে ভালো হইতো, বা আমি যদি সো আই হ্যাড দিস ডাউটস, আই উইল বি ভেরি অনেস্ট। আমি অনেক সময় এই ডাউটটা ছিল যে আমি মস্কো থেকে যে চলে গেলাম, আই চলে আসলে। হ্যাঁ, I left that Western community, which was not in my plan. আমার কোনো প্ল্যান ছিল না যে আমি বাংলাদেশে থাকবো। এখনো I'm not even like fully এখানে আছি। ইউ স্টিল কনসিডারিং যে অনেকে থাকবো না? I still consider, not because I don't like Bangladesh or something like that. I'm such a person, I'm looking for more always. So ওইটা আমার প্রফেশন হলেও আমি যেটা বলেছি যে dance is something that is taking me to the places, but I know my capability, I can do more. I actually can do more. ওইটা acting হতে পারে, maybe one day I will sing because I have this education. I'm just trained করি না for last 10 years, right? But maybe আমি যদি 2 মাস এখন গান গাই, maybe I can do it. Content বানাতে I understand how the music videos are done, because আমি music videos যখন করি, choreography করি, technically I'm just the second person after the director when it comes to dance-based music videos. So technically আমাকে এটা মানুষও বলেছে, আমিও বুঝি যে আমি কন্টেন্ট বানাতে গেলে আমি যে এফোর্টটা দিই, মিউজিক ভিডিও বানাতে গেলে ইটস দ্য সেম এফোর্ট বাট দ্য বিগার টিম অ্যান্ড বিগার রেসপন্সিবিলিটি। সো মেবি আমি ইভেন ডিরেকশনও দিতে পারবো, ইউ নেভার নো। সো ইটস লাইক উই আর লার্নিং অ্যান্ড উই আর ডিসকভারিং ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস অফ আওয়ার ট্যালেন্ট। সো আমি যত বড় হচ্ছি তত বেশি বুঝতে পারছি দ্যাট ডান্স ইজ নট দ্য অনলি ওয়ান থিং দ্যাট আই ক্যান ডু ওয়ে মোর। কিছুদিন আগে আমি একটা মেকআপ চ্যালেঞ্জ আপলোড করেছি, Asoka challenge. I don't know if you saw it, right? আমি দেখছি এখানে স্টুডিওতে করেছে। এখানে করছে? হ্যাঁ, এখানে। It took me 9 hours and 9 hours to do, just to shoot. just to do this 20 seconds. No, it's 1 minute. 1 minute পুরা? হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি 30 seconds পর্যন্ত দেখছি। Sorry guys. এখন কারণ তুমি দেখবা। একটা গ্লিমস দেখায় ফেলছিলা যে তোমার লাইক এন্ড মেকআপটা কিরকম। হ্যাঁ, না, ওখানে 2টা মেকআপ। See? ও, আমি একটা দেখেছি আর একটা দেখিনি। সো 30 seconds দেখেছি। ও আমার ফ্রেন্ড। 30 seconds তো দেখছি, রাইট? So তো তোমার anyway, শত্রু বলবে যে ও একদমই না দেখে বলবে যে তোমারটা দেখছি। আচ্ছা, Because আমি okay. 30 seconds You're a good friend. I'm Very okay friend. inattentive, but good friend. I'm okay friend. So Yeah. যেটা হলো যে like makeup. Why did I do that video? It's just interesting for me. আমি মেকআপ করতে পারি and I like editing. অনেকেই কমেন্ট করছে, ও ওর ভিডিও ইজ ওয়ান অফ, মানে কি ওটা তুমি নিজে এডিট করছো? করছে। হ্যাঁ, ভাই আমি না চিন্তা করছি যে এই ভিডিওটা এত সিম্পল বাট এট দ্য সেম টাইম কিন্তু অনেক ইন্টিগ্রেট, লাইক সো অনেকেই কমেন্ট করছে এই মেয়েটা তো ভালো ভিডিও বানাবে। দিস লিটারালি দ্য কমেন্ট, বানাবে, ওর তো টিম আছে, ওর তো ডিওপি আছে, ওর তো স্টুডিও আছে, ওর তো এডিটর আছে। সো ইয়েস, আই ডু হ্যাভ এ ডিওপি, they are here and everything, but all they did during that video, no offense to them, just start stop the recording, ওকে। আর কিচ্ছু না, হ্যাঁ, because it's all on me যে কিভাবে কি করবো। সো anyway, so আমি ওইটা করেছি and মানুষ is like, তুমি তো এটা ভালো করবাই, তোমার রিসোর্স they expected this. এক্সপেক্ট করছে ঠিক তা না। and I'm just like, হ্যাঁ, মানে ডিওপি, obviously I had the studio DOP, that's the plus. এডিট তো বসে আমিই করছি 6 ঘন্টা ধরে, right? And just look at this, right? আর কোথায় করছি, that's another thing. আমি লিটারালি করছো তো এখানে এই স্টুডিওতে। No, we can say that. ও চাচ্ছে না, I'm not getting paid. না I did it here. হ্যাঁ, মানে এখানেই তো। মানে I edited it in CapCut. ও হিয়ার বলতে তোমার ফোনে করছো? হ্যাঁ, লিটারালি the entire video is on CapCut. পেশেন্স। আমি একটু দেখি তো তোমার টাইমলাইনটা, এটা দাও তো আমাকে।
আমি না সবসময় মনে করতাম কি এটা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট। আমি পুরোটা এখানে বসে করছি ও মাই গড। শুয়ে বেডে আমি না দেখি যে তুমি আর তাজওয়ার এই দুজনকে দেখলাম। তাজওয়ার করে কি আমার বাসায় আসবে শুটের মাঝখানে সারাদিন ফোনে জানি কি করে, অ্যান্ড যখন আমি ফোনে করি ওর ফোনটা যখন নেই দেখি কেউ ক্যাপকাট ওর নিজে ভিডিও এডিট করতেছে। একটু একটা ছোট মোবাইলে কিভাবে তোমরা এডিট আমি তোমার মানে আইপ্যাড iPad-এ? দেখে মনে হলো যে আমার আইপ্যাড লাগবে because I edit a lot. স্বর্গ compared to I this need is to. your heaven. Yeah. I do have editing but I don't even আমার ওই পিসি বা ল্যাপটপ ছাড়া আমি কোথাও মজা পাই না। আমি আইপ্যাডে আমি লিটারালি $300 দিয়ে ফাইনাল কাট প্রো কিনছি, ওটা সাবস্ক্রিপশন বেস আইপ্যাডেরটার জন্য। আমি না মজা পাই না এখানে করে for some reason. So আমি কেন এটা দেখালাম, not because I'm bragging, listen I can do this or that. It's like people think that it's so easy or it's just given to you, but you have more resources. No, I think not only me, the same about you and all successful creators, we have a lot of unspoken struggles or things that we do but we find it normal. For me it's normal যে আমি বাসায় বসে নিজে এডিট করছি because আমি ট্রাস্ট করি they hate me, but দীপ্ত বসে আছে he hates me because আমি ওর প্যানেলে যাই Oh, he hates আমি me সব too. এডিট করি Wait, but তোমাদের কি অটোনমি থাকে যে একে পছন্দ করেন এর ভিডিও আমি করব না? তোমাদের তো করতেই হবে। আছে I know but বলা যাবে না। ওনা এটা আমি বলি কার্ড ছিল, এটা কার্ড ছিল আমি বলি। সো এখানে সালমান সাদি কাজ করতো, আমার কলিগ ছিল, আমি আই ইউজড টু ওয়ার্ক হিয়ার। সো সালমান সাদি হলো এরকম খুব ছিল যে কাউকে পছন্দ না করলে ওর কাজ করবেই না। Are you going to publicly say the names in your ইটস ওকে, এরকম ছিল বাট এখন এরকম না, এখন তো ফ্রিল্যান্স করতেছেন অল দ্যাট। বাট ও খুবই মানে পার্টিকুলার অ্যাবাউট যে আমার যদি কোনো প্রজেক্ট ভালো লাগে আমি করবো, মানুষটাকে ভালো লাগলে আমি করবো, এছাড়া আমি করবো। but আমি দীপ্তকে এটার জন্য আমাকে কথায় কখনো করে বলছি নাই। that he hates me or Walid or other Yeah, you editors. can say that. Yeah, but It's okay to say that. I also got comments from editors in general যে আমি যত পুশ করছি ওটার থেকে ওরা অনেক কিছু শিখতে পারছে। হ্যাঁ, So that এটা এভাবে কিন্তু হয়। thank you. This is how it happens. Sometimes rare cases হলো they'll surprise you with something যে আপু তুমি এটা করছো, এটা থেকে আমরা বেটার ভাবে কিছু বলতে পারি। But since we are creative people, we have the vision. হ্যাঁ। আর ওদের মাথা ঘাম পায়ে চলে যায় যখন আমাদের ভিশনটা শুনে আর কি। True. যখন ইউটিউবে করে how to do this. আমি আমার এডিটরকে বলছি ম্যাক কিনতে হবে, তোমার ম্যাক ছাড়া হবে না। Okay. ও বলছে যে আমি প্রিমিয়ার প্রোতে করি, না আমি ফাইনাল কাট তুমি এডিট করো না নিজে না? করি। আমার দিস ইজ হোয়াট আই ডু, এই যে ও এই পডকাস্টে এডিট করবে, আমি এটা দেখবো, দেখে আমি আবার নিজে এডিট করব। হ্যাঁ। আমি ওরকম টাইপের মানুষ, আমি খুবই কন্ট্রোল। And I'm the same. You're the same. He will tell you I'm the same. আমার And- ফাইনাল পলিশিং ভার্সনটা ও পুরোটা সবকিছু কাটবে, সবকিছু নাইস করবে। আমি ওখানে যখন হুকগুলো বের করব, ধর তোমার থেকে এখানে ইন্টারেস্টিং যে কনভারসেশন যেটা দিয়ে ভিউজ আমরা কামাবো, সো ওগুলো হলো বেসিক্যালি আমি যখন করে দিব তখন আমি একেবারে পলিশ করে বলে ওকে। আর কিন্তু আমাকে এখনো কন্ট্রোভার্সিয়াল কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই, করো না, থ্যাংক ইউ। তাহলে তো হইল না, তারপর আমি দেখ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিছু আস করে নাই, করো না। আর আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, so what happens is like, no offense to editors or music producers or something like that, but sometimes it's just hard to explain what I want. It's easier to do it myself. যেটা আমি চাচ্ছি আমি মানে বুঝাতে পারছি না, so I start রেফারেন্স দিয়ে doing it by myself. এটা রেফারেন্সও থাকে না আমার মাথায় যে imagination, but it was very interesting. আমি যেটা বললাম যে আমি মিউজিক স্কুলে ছিলাম, so I had that musical background and Right. education. So now when you perform on stage, you usually make remix করে mix করে মানে different song একসাথে করো. So recently I started working with music producers who mix the music for the shows. ওকে। So আমি জাস্ট বুঝাতে পারছি না আমি কি চাচ্ছি, কিভাবে চাচ্ছি। So what happened, আমি প্যানেলে যেয়ে যখন আমি নিজে ধরছি, মায়ের শোটাতে ছিল এটা তো? হ্যাঁ? তোমার মায়ের যে পারফরমেন্সটা ক্লাসিক্যাল যেটা ছিল, দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। কিন্তু থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি অনেকখানি কিন্তু রেকর্ড করছি, বাট আমি কিন্তু স্টোরিতে অল্প দিছি। আমি আর ফাইম উই আর লাইক ব্রো দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর্টিস্টিকলি হইছে। এইটাও নিয়ে আমার একটা কথা আছে, রিমাইন্ড মি অ্যাবাউট দিস। সো আমি যেটা বলছি যে আই স্টার্টেড এডিটিং দ্য মিউজিক লিটারালি, বিট ফালাচ্ছি, মানে কাউন্ট করতেছি 5 6 7 ওকে 8 হবে এই বিটটা or something, and
I'm not bragging, but it is how we learn and how we like progress in what we do, right? যে আমাকে পরে মিউজিক প্রডিউসার বলছে তোমার কি কোনো মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিংস, তখন আমি বলছি লাইক পিপল ডোন্ট ইভেন নো অ্যাবাউট ইট, রাইট? অ্যান্ড তারপরে আমি যেটা করলাম, আমি বুঝলাম, আমি পরে আমার টিম মানে মেম্বারকে বলছি যে মনে হয় আমার মিউজিক এডিটিংও এখন মানে শিখতে হবে প্রপারলি, মিউজিক প্রোডাকশন করতে পারবো, জীবনে কিছু করতে না পারলে এইটাও করতে পারবো। আমিও গুড আর মিউজিক অ্যান্ড ডান্স কাম ইন হ্যান্ড ইন হ্যান্ড অ্যান্ড আমিও কয়েকদিন আগে চিন্তা করতেছিলাম লিটারালি তোমার মতো কোনো এপিফেনি একটা হচ্ছে যে মেবি আই শুড লাইক স্টার্ট লার্নিং কি এফএল স্টুডিও, রাইট? মেবি এফএল স্টুডিও আর মেবি গারাজ ব্যান্ড আই হ্যাভ টু, বিকজ লাগে অনেকে এইটাই আমি পারি না, আমি সবকিছু পারি, আমি গ্রাফিক ডিজাইন থেকে শুরু করে আই ক্যান ডু এভরিথিং, লাইক ডিরেক্টিং, ক্যামেরা হোল্ড, সব কিছু করতে পারবো আমি। এই শোটা বলতে চাই এটা করো, এটা করো, বাট দিস ওয়ান থিং আই স্টিল ডোন্ট নো হাউ টু ডু ইট, দ্য মিউজিক ওয়ান। তুমি But it's শিখলে আমাকে interesting. একটু আইডিয়া দিও। ওকে, তুমি যদি ভিডিও এডিট করতে পারো and you have a sense of music, I do. তখন but মিউজিক বানানো না, আমি মিউজিক মিক্স করছি, it's a different thing yet, Okay. so you know. যে আমি বানানোর কথা বলতেছি, ধরো যে চার্লি পুথ যেটা করে বা প্রীতম হাসান যেটা করে, তুমি তো করে something she'll just And that's maybe my next, maybe I can do mixing. Right. Maybe. So what you were talking about my performance, thank you so Right. much for mentioning it. And Wow, this is professionally তুমি nicely বলতেছো। না, As if like this is an interview. no, thank you for mentioning this because this is a very important topic of our conversation. I'll explain you why. যেমন Controversy. controversial না, আমি তোমাকে বলি, Just kidding. Yeah. তুমি যে দেখেছো যে আমি নাচটা করেছি, did you expect that from me? You. Something like this? It's a complicated question because I know you can pull off any theme, any sort of dance there is. Because But- তুমি follow করি on Insta, right? তোমার পোস্ট সবচেয়ে বেশি আসে on my feed. So it was not unexpected, but you exceeded my expectation. Does it make any sense? Thank you so much. That also means a lot. Arifin Shubha Bhaiya, he was there. Shubha Bhaiya was there and he was like, he posted only my video from that performance. Just for the audience, Lalon Gite, Milon Hobe Koto Dine, I did a performance with my team, with RS Productions. A classical It event. একটা ক্লাসিক্যাল ডান্স ইভেন্টে, বাট ইট ওয়াজ নট এ ক্লাসিক্যাল ট্রেডিশনাল ডান্স, এটা ছিল লালন গীতি যে ট্রেডিশনাল একটা ফর্ম আছে, ওই ডান্স ফর্মের সাথে আই মিক্সড আপ দ্য ওয়াকিং ডান্স ফর্ম। সো That one, right? হ্যাঁ, Sure. দ্যাট ওয়ান, এটা কি বলো তুমি? এটা ওয়াকিং। whacking, right? হ্যাঁ, I আমি first বসে looked ঠিক মতো করতে পারছি না, বাট দিস ওয়ান, You do it right. like this. Let's do it together. আমার ডান্স স্টুডিও আছে, ইউ আর ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাসেস। I can dance too, জানো? তাই তাই আমি ডান্স কন্টেন্ট বানাচ্ছি না কেন? তোমাকে না বলছিলাম we are supposed to. It's been 3 months. হোয়াট? আমি তোমাকে ফার্স্ট মেতে টাইম দিয়েছিলাম and then তুমি সিক হয়ে না, গিয়েছিলা। ওইটা তো ডান্স কন্টেন্ট না, ওইটা তো তোমারই কন্টেন্ট যেখানে অল্প একটু মানে নাচ থাকবে। actual তো first day you come on to my video, then I go to yours. Conditions. That's how collaboration work. Okay, cool, done. Yeah. ওইটা করছি। So when Shubha Bhai posted it, he also came to me personally and he's like, wow, I didn't know that you can dance this type of dances. I didn't know যে তুমি classical dance তোমার কোনো interest আছে, that you can do something meaningful, productions and everything. Because most of the people in Bangladesh, they just expect me to do Western dance form, একটু Bollywoodish or একটু Westernish. There's the reason people call me Nora Fateh, which I love Nora, but I don't like to be compared with her, very honest. So that's the thing. I made the dance cover for my social media on the same dance. And I almost didn't get any views for that. Almost no views for it. For the last class. For Milan Hobe Koto Din. I mean, almost. So here is the thing. I'm sure এই ভিডিওর নিচে অনেক কমেন্ট আসবে, অনেক না, কয়েকটা কমেন্ট আসবে যে, ও শি ইজ এ টিকটকার, ইজ শি ইভেন ইন্টারেস্টিং টু টক টু, ডাজ শি মানে ডু সামথিং ইম্পর্ট্যান্ট? হ্যাঁ, আই ডোন্ট কেয়ার, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যখন এই টাইপের কমেন্ট পড়ি তখন আমার গায়ে লাগে, বিকজ these people they see the contents which are trending,
ট্রেন্ডিং কন্টেন্ট আমিও বানাই কিছু টিকটক ট্রেন্ড আমিও পছন্দ করি which I do in a more professional way but it's still a TikTok content right but ওইটার পাশে আমি মিলন হবে কত দিনে আপলোড করলাম বা রবীন্দ্রসঙ্গীত একলা চলরে আপলোড করলাম বা কোনো একটা ক্লাসিক্যাল ডান্স ফর্ম আপলোড করলাম ওরা তো ওইটা দেখেই না সো দ্যাটস দ্য problem which I face. I want to be an influencer, for example, but I want to influence people to value the dance. I don't want them to see my trending TikTok videos only. That's why আমি একটু ব্যালেন্স করে আপলোড করি বাট যখন আমি দেখি যে মানুষ শুধু টিকটক ভিডিও দেখছে ওরা একলা চলরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নাচ দেখছে না তখন আমার আসলে কেমন জানি লাগে যে am I doing something wrong or right or what should I do? It's like, you are actually on your own trajectory of success and your career, right? আমাদের বাংলাদেশের সমস্যা হয় কি যে মার্কেট এত স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া তো স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে টিকটক এসে পুরো টেস্টটাকে আমার মনে হয় ডাইলিউট করে ফেলছে নষ্ট করে ফেলছে টিকটক আসার আগেও কিন্তু মানুষজন হলো ধরো ট্রেডিশনাল মিডিয়া থেকে যারা যারা আমরা যা দিচ্ছি তাই নিচ্ছে কিন্তু এখন দেখা গেছে যে আর টিকটক না ওগুলোই পুশ করে যেগুলো হলো মেক্স নো সেন্স রাইট সো আমাদের ম্যাস অডিয়েন্স কিন্তু ওগুলোই দেখতেছে ওরা মনে করতেছে এগুলোই স্ট্যান্ডার্ড তো এনিথিং আউট অফ দ্য বক্স এনিথিং দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডার্ডাইজ ভাবে মিডিয়াতে মানে ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা থাকে ওইটা ওরা গণ্য করতেছে কারণ ওদের আমার মনে হয় না যে ওদের ফিডেগুলো আসে সো যখন আসে ওরা মনে করে দিস ইজ সামথিং লাইক উইয়ার্ড লাইক দিস ইজ উইয়ার্ড তোমার মুখ দিয়ে তো পানি বেরোচ্ছে না তুমি তো বালতি দিয়ে কানতেছো না লাইক তুমি তো মানে ওই যে কি জানি দুই একটা কাপল আছে না খুবই মানে ইউনো যাতা কন্টেন্ট বানাই চাতা কন্টেন্ট বানায় তুমি তো ওদের মতো করতেছো না তুমি তো খুব পলিশ ভাবে বসে আছো তুমি তো মানে নট ফান টু টক টু নট ফান টু লুক অ্যাট এইগুলো হলো মানুষজন মানে কম্পেয়ার করা স্টার্ট করতেছে একজন ডিগবাজি দিচ্ছে ওরা মনে করতেছে যে আদার পার্সন তো জাস্ট ওয়াকিং we all know who you're talking না উই ডোন্ট এখন ডিগবাজি সবাই করতেছে সো একদম এখন নর্মাল হাঁটলে মানুষজন জাজ করে তুমি তো এটা করতেছো না আমি তোমাকে কেন দেখবো সো মানুষের না মানে এই টিকটক এই ওটাকে কি বলে জানি একটা মিম ভাইরালের কিছু হলে যে ভাইরাল ওয়ার্ডি কন্টেন্ট যেগুলো হয় না ভাইরাল কন্টেন্ট ভাইরাল কন্টেন্ট হ্যাঁ ভাইরাল কন্টেন্টের মতো যদি তুমি কিছু না করে এখন ওগুলো মানুষজন মানে জাজ করে দ্য আদার অ্যাকচুয়াল আর্টিস্ট আই ফিল লাইক এরকম করে কত ভালো ভালো মুভিগুলো তোমার আনএপ্রিশিয়েটেড হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি অ্যান্ড আমি হ্যালোইনে একটা কন্টেন্ট রিলিজ করেছি অন বিলি আইলিশ ডিড ইউ ওয়াচ ইট ওইটা আমি দেখিনি বাট আমার পার্সোনাল ফেভারিট হলো তোমার এই যে মেগানটা Megan. A lot of people didn't see the Megan content. আই লাভড ইট আমি এতবার দেখছি অন রিপিট Thank you so much. বিকজ আমি হলো মেগান মুভিটার জন্য আই ওয়াজ লাইক ওয়েটিং ফর ইট এন্ড দেন তুমি সিনেপ্লেক্সের সাথে যেটা করলা দ্যাট ওয়াজ লাইক সো অন পয়েন্ট So, yes, আমি যখন Megan করেছিলাম, also a good example. I was so scared how people will take this content. Because I'm weird, I'm doing all the steps there, right? This kind of eyes, white hair. I'm just like, either সবাই খুব appreciate করবে or আমাকে just বাস দিবে কি জানি বলবে মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে I remember we were shooting with the same team এই অফিস হ্যাঁ বাট এই অফিস না অন্য অফিস ছিল আগের গুলশানের অফিস সো আমরা গলিতে তিনজন নাচ করছি অ্যান্ড মানুষজন জাস্ট এরকম তাকায় যাচ্ছে লাইক টিকটক ভিডিও বানাচ্ছে আর আমি ভিতরে দিস ইজ নট এক্স্যাক্টলি দ্য টিকটক ভিডিও বাট কি আর ওইটাই এখন আমার প্ল্যাটফর্মে ইয়ে করলেই হয় আচ্ছা সো টেল মি দিস এখন তোমাকে একটু পার্সোনাল কোয়েশ্চেন যাবো পার্সোনাল এখন নট অ্যাডাল্ট বাট পার্সোনাল আমি কুইকলি তোমাকে আস্ক করবো হ্যাঁ তুমি এখন পর্যন্ত একটা মুভি কেন করা নাই কুইকলি অ্যানসার I didn't get a good script, good director. Okay, so do you get hit on in the industry? Not really. I think আমি খুব ভালো একটা বর্ডার তৈরি করে নাকি রেখেছি তুমি বুঝোই না তোমার উপর কেউ লাইন মারতেছে ও এইটা আমাকে অনেকে বলছে ভাই আমার কাছে মনে হয় যে তুমি বুঝো না মেবি আর আই থিঙ্ক তোমার সাথে যেটুকু আমি হ্যাং আউট করছি তোমার মাইন্ড না অন্যদিকে থাকে কাজ নিয়ে মানে ওইটাই আমি এখন বলছি অন্যদিকে আমি এখন জানি না যে কোন দিকে থাকে আমি যখন তোমার সাথে কথা বলছি আই থিঙ্ক উই ওয়েন্ট টু দিস কফি শপ রাইট ওই যে তোমার ফোন নিয়ে আমি রিচার্ডসে গেলাম আই ওয়াজ টকিং টু হার অ্যান্ড ও না আমাদের তাকায় আছে বাট শি ইজ নট লুকিং অ্যাট মি শি ইজ লুকিং থ্রু মি অ্যান্ড ওইটু পারবো দ্যাট ওয়াজ লাইক হোয়াট ওকে সরি তুমি কি মাইন্ড করছো না আমি মাইন্ড করিনি বিকজ আমি বুঝি যে আমিও এরকম মাঝে মাঝে হয়ে যাই তো বাট অ্যাটলিস্ট আমি রেস্টুরেন্টে মিটিং এগুলো করি না আর কি আচ্ছা সো আমার একটা কোয়েশ্চেন হলো ইনিশিয়ালি আই থট ইউ মাইট বি কোয়াইট মুডি বাট ওটা আই এটা অনেকেই চিন্তা করে হ্যাঁ রাইট সো হু আর ইউ মানে ইফ ইউ আর নট মুডি দেন হোয়াট আর ইউ
I'm very observing person যে মানুষকে বুঝে কথা বলি। আমি যদি ফিল করি যে মানুষ সুবিধার না, আমি কিন্তু কথা বলি না তেমন interact করি না। আর যদি দেখি যে মানুষটা ভালো, মানে once I start talking, you can't stop me. I think we're having this right. We are having this, right? I'm actually grateful. Actually grateful. So রাখিন সুবিধার মানুষ। এটা আমার ক্যারিয়ার একটা অ্যাচিভমেন্ট মাইলস্টোন হলো যে রিদিকে কথা বলাতে পারতেছি। আচ্ছা, so I think one final question for you. সেটা হলো, I really want to know, it's something that you've already discussed. তোমার দুটো অ্যাকচুয়ালি, তোমার একটা কোরিওগ্রাফ, ধরো তোমার কোনো প্রেশার নাই, করতে কতদিন টাইম লাগে? আমি যদি একটা ইন্সপিরেশনাল ওয়েভে চলে যাই, I can do it within 10 minutes. Within 10 minutes? I can. It depends on. But এখানে অনেক মানুষ থাকে না, এগুলোকে ম্যানেজ করাটা অনেক ডিফিকাল্ট না? No, choreography happens here. ওকে, বাট ধরো তোমার ভিশনটা অনেক অন্যান্য ড্যান্সার্সরা বুঝতে পারতেছে না। হ্যাঁ, ইউ মিন মানে আমি কোরিওগ্রাফি মানে তুমি বানাচ্ছো, বাট এটা এক্সিকিউট করা, এক্সিকিউট করা, হ্যাঁ। তো এক্সিকিউট করতে কত টাইম লাগে? সো ইট ডিপেন্ডস অন, এটা যদি আমি নিজে করি, দিস ইজ ওয়ান। আমি যদি কাউকে দিয়ে করাই, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, রাইট? সো ফর এক্সাম্পল, একটু এলাবোরেট করে বলছি, রাইট? সো ওয়েন ইট কাম টু সো ইউ থিঙ্ক ইন ডান্স রাশিয়া, যেখানে আমি কোরিওগ্রাফার ছিলাম, the choreography which I gave them is far from what I can perform. So আমি for example split করতে পারি না, আমি মাথার উপরে জাম্প করতে পারি না, but I have that vision. So আমি ওদেরকে ওই ভিশনটা দিয়েছি, and they have like 3 or 4 days to do this মানে tight, crisp, super professional একটা performance, যেটা আমি আবার করতে পারবো না, because I don't have that skills in my body. My body is not that fit. বা আমার ওই স্ট্রেচিং মানে নাই, অ্যাবিলিটি নাই। সো ওদেরকে দিয়ে আমি 3 দিনে করছি, বাট ইটস এ ওয়ার্ল্ড ক্লাস পারফরমেন্স, অ্যামেজিং সামথিং। বাট আমি যদি এটা করতে চাই, আমি পারবো না। সো আমি আবার নিজের বডির ক্যাপাসিটি করে মানে দেখে আমি একটা পারফরমেন্স করব। সো ওইটা আমি নিজে করলে আমি এটা হাফ অ্যান আওয়ারে করতে পারি, লিটারেলি, রাইট? হ্যাঁ, একা করলে হাফ অ্যান আওয়ারে। মানুষদেরকে নিয়ে করো? মানুষদেরকে নিয়ে, সো ইট ডিপেন্ডস অন পিপল। ফর এক্সাম্পল, কিছু মানুষের সাথে আমি একদিনে তুলে ফেলতে পারবো। আমার কাছে যদি একটু লেস স্কিল ডান্সার আসে, তাহলে আমি ওদের সাথে 3 দিন মানে রিহার্সাল করবো। সো ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্যাট কম্পোনেন্টস বলতে গেলে। ওকে, ওয়ান ফাইনাল কোয়েশ্চেন, জাস্ট অ্যান্সার ইট ইয়েস অর নো। তুমি কখনো এরকম হয়েছে যে ইউ গট সো অ্যাংরি অ্যাট ইউর ড্যান্সার্স, ইউ অলমোস্ট wanted to fire them, but you didn't? But can you see Ramis? হ্যাঁ, আমি বুঝতেছি। এটা তো তুমি তো ডিওপি, আমি ড্যান্সারের কথা বলতেছি। Because he witnessed. I know this. আর কিছু বলা লাগবে না, তুমি yes or no এটাই ছিল। Yes. So we are going to end this episode right here. She wanted to talk more, but আমি দিচ্ছি না because I'm the great host or horrible depending on the comment section. না, রাকিন is the best. আমার কাছ থেকে এত ইনফরমেশন বের করছে যেগুলো আমি অন্য জায়গায় বলি নাই। So yeah. Oh, thank you so much. Thank you for saying that. I didn't even have to pay her. Thank you, Ridy. I could ask for it. But really, thank you so much for coming. কথা বলে অনেক ভালো লাগছে. It didn't feel like a podcast either. It felt like I got to learn a lot from you. Thank you so much. Yeah. And I think we had the podcast where we exchanged the experience. Yes, so it was not like an interview. না, এই সিজনে এটা হচ্ছে না। এই সিজনে আমি সবাইকে বলছি এটা করা যাবে না, এটা ইন্টারভিউ হচ্ছে না। বাট আগের সিজনে আমি নতুন ছিলাম, সো এখানে অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে। I think I listened more than talked. I hope. Oh, wow. Okay, bye guys. Thank you so much. Bye.